Today we are going to discuss about conversation questions with Tamil meaning and formal versus informal answers in English, Part 3. நாம் எல்லாம் இங்கிலீஷ் பேசறோம். ஆனா யார்கிட்ட பேசுறோம்னு ஸ்டைல் மாறணும். நீங்க ஆபீஸ்ல இருக்கீங்கன்னா ஒரு மாதிரி. ஃப்ரெண்ட்ஸ் சில் பண்ணுறீங்கன்னா வேற மாதிரி. இதோ பாருங்க questions 9 to 12 தமிழ் மீனிங் உடன். உங்களுக்காக. Question 9. How was your day? உங்கள் நாள் எப்படி இருந்தது? Question 9. How was your day? உங்கள் நாள் எப்படி இருந்தது? Formal. It was productive, thank you for asking. Formal. It was productive, thank you for asking. Informal. Full on busy, but survived. Informal. Full on busy, but survived. Question 10. What's your biggest strength? உங்களின் மிகப்பெரிய பலம் என்ன? Question 10. What's your biggest strength? உங்களின் மிகப்பெரிய பலம் என்ன? Formal. Adaptability and problem solving under pressure. Formal. Adaptability and problem solving under pressure. Informal. I get stuff done, no matter what. Informal. I get stuff done, no matter what. Question 11. Tell me about yourself. உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள். Question 11. Tell me about yourself. உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள். Formal. I'm an English trainer with 5 years of experience. Formal. I'm an English trainer with 5 years of experience. Informal. Basically, I teach people to speak better English. Informal. Basically, I teach people to speak better English. Question 12. What's your dream job? உங்கள் கனவு வேலை என்ன? Question 12. What's your dream job? உங்கள் கனவு வேலை என்ன? Formal. A leadership role in international education. Formal. A leadership role in international education. Informal. Something cool where I travel and get paid. Informal. Something cool where I travel and get paid. நீங்க சொல்லுற வார்த்தை மட்டுமல்ல. பேசுற ஸ்டைல் தான் உங்களை டிஃபைன் பண்ணும். Practice both and speak like a pro. This is Set Academy. Don't forget to subscribe for part 4.